Hi everyone, hope you're doing well from wherever you are watching this channel, depending on your time zone. Now, there is an ongoing demolition in Bungoma, to be precise, Bungoma town, whereby businesses are being brought down. Mama Mboga's vibandas are being destroyed. You talk about stores, they are being demolished. People's shops have been brought down, including a mosque that has been there for more than 60 years. It has been brought down. And many people are crying that now it seems like a government that says is going to take interest of the hustlers. The people they refer to as Mama Mboga, border, they are being now targeted by this regime. And there is one thing that they are telling people of Bungoma, I believe is a lie, that they are trying to expand the road and do those demolitions because they want to uplift the Bungoma town to a city status. Naona hiyo? That we are doing this to pave way, open ways, so that Bungoma will be uplifted to a city status. For them to believe this lie, they should be asking themselves a question. Why not Kakamega and only Bungoma? Because even in Kakamega, it's a long time, Oparanya had tried to apply for that. People of Kakamega, they really came out severally demanding Kakamega to be uplifted to a city status. Instead, it was only Nakuru. How bado wako pending. But they're being told that now Bungoma is going to be a city. So this has to happen. More than 1,000 businesses at the heart of Bungoma town have been destroyed. Many people are going to be rendered jobless. But it seems like there is selective demolition taking place in Bungoma. Kuna wale wanaachwa na kuna wale wanashughulikiwa. Very, very, very sad. This is the same Bungoma that validated William Ruto's presidency. Today, they are facing the worst of this same regime. Bungoma County is a Kenya Kwanza government. National government, same. Hakuna kitu ya opposition huko. But Mama Mboga, the hustlers in Bungoma, are accounting losses. Imagine, they're telling us that they were given only 5 days notice. Why not 30 days? Only 5 days, you are being asked to leave. Where are you going to? They were not provided with any other location to move to. But wanaambia biashara ifanye nini? Itoke. Now, if you listen to the statement from the affected people, there is one guy who has really impressed me. And actually what he's saying is true. That every time wanapanga mikutano, wakisema wanawapangia. Je, walikuwa wanawapangia demolition? Walikuwa wanawapangia kuja kuharibu biashara zao? And indeed, if there is anything that they were planning, because every day they say, tunawapangia, we are planning for you. One of the plan was to demolish their business. Hii mambo ya city, labda ni mambo ya affordable housing na vitu zingine. They're talking about upgrading of, they're talking about Mashindo Muliro stadium, something like. Notice December, ambapo kwamba wanasema ilikuwa gazetted. Mimi nauliza kama ilikuwa gazetted, kuna Mama Mboga ambaye huwa anaenda kusoma gazeti. Secondly, hiyo proposal yenye tuliandika hata niko na copy yake, haijawahi jibu hata siku ya leo. Wamekuja juzi ambapo ni Friday jioni na kuweka X mahali ambapo hakuna kiongozi ambaye alikuwa amehusishwa. Hakuna kiongozi, hatujaikaa chini na wao. Hakuna mahali ambapo tumekubaliana na wao. Mbona wanabomoa vitu? Hata notice wanatupea baada ya siku 5. Wanataka tulipe ushuru. Ushuru tunalipa tukikaa kwa maboma. Tuko na malons tumechukua, tunalipa kwa hiyo kazi tunafanya. Sasa hivi leo wameangusha hivi, tutalipa na pesa gani? Watoto shule. Watoto shule wanasoma. Tutalipa aje pesa? Nyinyi mnapanga mikutano kila wiki, mnarudi mnatuambia tunawapangia nyinyi. Mnatupangia sisi kutubomolea. Sisi tunaumia. Mkibomoa vitu mwanze na za wakubwa.
Now, beside this, the opposition leaders, that is Azimio team, was in Bungoma again to stand with those who have been affected. And if you listen from the people on the ground, they are demanding mass action. They are calling for protest. They want Eugene and the team to lead demonstration that will be so much massive in Bungoma County to reject what the government is doing. So the issue of we are in government is no longer there in Bungoma. What they are calling for is mass action, protest to reject this regime from county level to the national level. Kupambana na hawa, tumepata court orders kusimamisha Bwana Zakayo, Bwana Weta na wenzao kuuza hii mashini yenu ya Nzoia. Hiyo mnakubali? Wakati tumekuwa huko mbaya. Maria amesema yeye atarudi hapo mpange maandamano. Mjue you have watoto support, tutasimama nanyi hadi hawa wakora wenu nyumbani. Sasa na mambo ya huyo jamaa anaitwa Zakayo amepandisha ushuru, amefinya vijana wetu wa chini, amefinya wanaboda boda, wanabiashara. Mimi nimekuwa Bomas, tumemwambia wewe ulisema bottom up inue wanaboda boda, watu wa mama mboga waende juu. Ile kitu imeenda juu, sio mama mboga, sio boda boda, sio vijana wa state, ni ushuru wa nani? Zakayo. Hivyo tumesema mzee wetu Raila Amolo Odinga akienda AU, sisi vijana wake tuko tayari kupambana kama mbaya. Zakayo aende. Zakayo aende. Wanasema Zakayo aende. Basi tutarudi asubuhi na gavana mtarajiwa na Bwana Wajakoya na jirani wenu wa Munyinyi ndiye ametuita hapa. Ameambia watu wangu wamevamiwa. Tukasema tuje tusimame nanyi. Mingi tuongee kesho, tutarudi hapa tena tusimame pamoja. Asanteni Mungu. As we continue with the panel discussion, just a quick request for those who are watching and you have not yet subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, I must say thank you so much. And again to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to this discussion. Now, you listen to the people in Bungoma, really, you see their problem. You feel how they are suffering. That you are telling us that you gave notice in the Gazette. Mama Mboga anasoma gazeti, and that's the truth. Mama Mboga kuna nafasi ya kusoma gazeti. Let a notice weka pale, watu waone. In the premises so that wajue, there will be demolition here. It's like that did not happen. If there was a notice, ilikuwa tukule kwa gazeti, hawakuleta any paper on the ground so that those who are going to be affected can get to know earlier and plan as quick as possible. So 5 days only, it was not enough. That notice was not enough. So the Azimio team, as they say, they have taken that matter to the court. Lakini swali ni kwamba hii serikali hata court ikipeana court notice, a court order, are they going to follow it? They are not prepared for that. So if you think you can use the court as of now under Ruto's administration, forget. Destruction will happen. They will not listen to anyone. They don't respect the court. But it's a move they are taking, but above all, what they can only do is to organize for massive protest in Bungoma. Let them express their anger, their disagreement, their disgruntlement with this regime. You hear someone saying that kila siku mkienda mkutano mnasema mnatupangia. Mnatupangia kutubomolea. That's a very good question. It's a good one. Mnatupangia kutubomolea because that's the only thing we can see in Bungoma. Nothing good. Ile siku nyingine walikuwa huko walisema wanaenda siji mambo ya Nzoia Sugar. Mpango ni ku lease the company. It's a big no. So this is the behavior of Kenya Kwanza. If you think of this is the government that is going to protect Mama Mboga, now they are the one coming out to destroy all the stock from Mama Mboga. Ulumekuja na mboga zako kwa barabara, nyanya, sukuma, vitunguu, wanakuja wanatupa kila mahali, wanakuangaisha.
So instead of defending Mama Mboga, they are coming to destroy what belongs to Mama Mboga, what makes Mama Mboga to take her child to school. Serikali ya Kenya Kwanza. So as Bungoma validated William Ruto's presidency, hatujui kama kweli ilikuwa kweli ama na zile sarakasi za Chebukati, but we saw figures favored William Samuel Ruto. Above all, huwezi iba kura paka huko chini. Wengi wa viongozi kule ni wa Kenya Kwanza, from county level to the national. But now the same regime they voted for, it has turned against them. Where is Baba Waroma to stand with you people? And who is pushing for this? Lusaka is aware that he's serving his second term in office and will not be seeking for re-election. You might not see him coming to defend you. The only time you will see Lusaka, it will be when Ruto will be asking for his re-election, because that time atakuwa anakuja akitaka labda akuwe minister kwa hiyo serikali ya William Ruto. Sasa huwezi muona anaongoza, kwanza yeye ndiye anaongoza haya mambo. Na swali ni kwamba why selective? A property at Kiwanja Ndege belonging to Lusaka is still standing. Bado mjengo iko, the residence is there, lakini they don't fear God. They go to an extent of demolishing a mosque that has been there for more than 60 years. It's almost as old as our independence time. Tangu Kenya ikuwe uhuru, miaka 60. Ilijengwa kitambo, lakini wanakuja kubomoa. These are the people who told us that they are God-fearing leaders. How do you come and destroy a mosque without even offering an alternative? Sababu kanisa na msikiti si mali ya mtu binafsi. Hii ni mali ya society. It belongs to the society. Sio ni mali ya mtu binafsi. You can give another alternative because you will be giving back to the society. But they don't fear. They go to an extent of demolishing a prayer, a house of prayer. Hiyo ndio uongozi wa Kenya Kwanza. So, watu wa Bungoma, as the government continues to tell you that they want to upgrade the town to a city status, just know that it's a shortcut they are using to mislead you. Tumeona bomoa zingine hapa Kakamega, kumbe they were pushing for affordable housing. That can be the same issue there, but it has nothing to do with them assisting you in any way. So tumeona hasara kubwa, people are going to be jobless. Watu wanaenda kupata masara zile watakadiri za ajabu sana. So many are going to be rendered poor because no one is willing to listen to them or give them time to even remove their stock from that place. Na hiyo ndio tabia ya serikali ya Mheshimiwa William Ruto.